tetumanyi how to relate with people, tetumanyi how to talk to people, tetumanyi ani gwe twetaaga at what time. So that's why government ya adopting ekintu kya mindset. Netugamba while addressing the what is the origin of mindset of our current and this statement was that I have traveled across the length breadth of Africa and I have not seen person who is a beggar, who is a thief. Wealth I have seen in this country. Such moral values, people have such a caliber, and I don't think we would ever conquer such countries unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual, cultural heritage, and therefore I propose that we replace we replace our old and ancient education system, her culture, for the Africans think that all that is foreign in English is good and greater than their own. They will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a trade dominated nation. That was around 1835. Nti tubajjeko ebintu byonna okulowooza tubateekemu ebyaffe, kuba kati omuntu bw'atayogera luzungu oyo tategeera kyayogera, eyo si muyivu. Era musalanuga omusajja atusomeseza naye asomeseza nnyo mu Luganda, saze wano kubalaga bwe mmanyi luzungu, but njagala okugezaako okulaba nti tutegeera kiki kyetukola kyetwogerako. So mindset change nti ekujjako ebibyo byonna byolowooza n'otandika okulowooleza mu bintu byaki by'omuntu omulala, and it has been like kitambula kiringa kibi kisikire kati, kubanga ogenda wejjako endowooza gy'olowoozaamu oli n'omugamba naye gwe lwaki olowooza nga bw'oti, lwaki okola ebintu nga bw'obikola, naye ng'alina gye yabikoppa oba mu ssomero gy'abadde. Ne tugamba colonialism, speak foreign languages, twogera nnimi z'ebweru, use foreign names, amanya bwe tubayitagana galumbe, wear foreign clothes, prefer foreign food, twagala nnyo okulya chips eyaffe tetujagala kugirya, n'ebisiikesiike KFC, byonnayo kati omwana aganjagala kulya KFC, ffe twakulya ku lumonde, naye ng'ate lumonde oyo ffene birina nutrients, birina ebyobugagga bye biteeka mu bwongo. Era nja kubasaba bwe mugendangako mu bifo nga temuli wammwe musabenga emmere yonna, kubanga amayuuni, muwogo, byonna birina ebyokwegaba biriikiriza obwongo. Mukimanyi nti kati obwongo bwaffe ogenda n'obeeraawo nga mu butuufu weewulira nga oli mukalu. Maama asumagira, sooka ofulumeko wabweru, tojja kubaako kyofuna ate malamu amaanyi wemba njogera ng'osumagira. Asumagira yeerabye, bw'oba tosumagira totunula amabega, naye osobola okuyimirirako. Kwegamba tosobola kuyimirirawo because of the mind. Ogenda okulaba omuntu otunula omuntu gwe gwani weerabiralabira, tosobola kuuma appointments, naye nga wandibadde olya ku bintu emmere eriroko eyo nwezimba obwongo, kubanga ebyo byonna emmere buli kintu kye tulya ddagala. Mukitegedde? N'olwekyo mindset yaffe, have a sense of social pride and self-esteem, culturally and ideologically empty, okubeera nga tuli baavu mu kulowooza, suffer deep inferiority complex and mental inertia, okubeera nga twetya, mwetya nnyo, n'obeera ng'olaba ekintu n'ekituufu tosobola kyogerako, ne mubeera mu kunyigirizibwa, era okunyigirizibwa okwo kubaleetedde okulwala. Ne bwe mubeera wano kati nga bwe muli wano, buli oyagala okubaako kyoyogera noga ate bwe naayogera ono agenda agamba atya, ate naye ng'omuntu muzza ebbali omugambe naye kino kiri kitya. So mindset change. Era ffe abamu olumu batwala nga ab'olugezigezi, naye nga you can't see any mistake and you keep quiet. If you make it's a discussion. Today
there's lack of confidence in ourselves and abilities, allow ourselves to be defined by foreigners and mainly Europeans, admire foreign things and practices, have given up and look on other world passes us by, while indulge in self-pity and self-blame. Abamu tuwanise emikono tugamba bugambi ebyo byabo ebyo tebisoboka. Kati buli lwowanika fe abavubi bw'obeera mu mazzi bw'owanika n'ogamba kiwedde amazzi go gakutwala buki butwazi. In fact ekikusavinga ku nnyanja kiri ekyo is the mindset. A moment you realize that you are going to die in water era n'omanya nti ofudde tosobola kusurvivinga amazzi. Naye bw'omanya nti amazzi kubanga gayingira ogamanyi ga bulabe, era bwe bakulaba nga muli mu lyato ne bakulaba nga olina ekirowoozo ekiraga nti gwe owanise, bakukwata bukwasi ne bakusula mu mazzi, kubanga olina okusigala nga oli mugumu. Your mindset, you must be prepared to survive the storm. Ne bw'otandika okupanikinga, bw'okwata ku banno, bw'okwata ku eno, agamba ono agenda eryato agenda ddi, nga bakwata nga bakuteekayo nga batambula, because they want to save others. So our mindset and now when we do the diagnosis, we are saying we are looking at ourselves as territoriality and tribalism. Katwetunuulira mu mawanga na onava mu Buganda era oli akubuuza gwani, nze Kabuye. Kabuye oli Muganda, muli babbi ng'akuteekako ebintu. Era nze abasinga bagenda ne bambuuza Kasanvu nga tetulitegeera Munyarwanda muki, ne bagamba ndi Mukongo. Oli Mukongo nti temulaba omutwe nti Omukongo nti first president of Congo yali Kasavubo, nze Kasanvu. Because why do you have to think so much about my tribe? Bwe mulaba Omunyankole nti yawe bali mu gavumenti batubye, bakubye eki? Babbye ettaka lya, olina ekyapa kye babba. Toyina na waafu ya jiko ya ttaka naye ogaba babbye ettaka lyo. You know, we engage in stupid things and thinking and waste our time. And we are instilling this in our children. Abantu mubalaba nga Bible bwegamba nti mubeere bakalaba ng'obwana bwaki bw'emisota, naye mubeere docile ng'amayiba. Mujja kuddayo musome ekyawandiikibwa ekyo mukitegeere. Omuntu asirika bw'ati okola statement emu, omuntu n'agamba sijja kolagana naawe. Oba okola statement omuntu n'akuggulirawo enzigi. Naye mmwe mweggalidde ne mutandika okulowooza musimanyi amawanga olowoliza mu ggwanga. Waliwo gwe nabadde twabadde tugenda Mityana, abasajja batututeko ne mugamba no mugenda you are going to disappear totally. Ensi tekyadda mabega. Ne mugamba gwe agamba nti gwe wano wajja nayo buziwa, you migrated from history. The Buganda was, you just came. No, you can't be otyo. Ne mugamba no, you migrated up to here. And down his Catherine says time will come when the weaker genes will be suffocated and subjugated and will cease to exist. Kati gwe bulonda atandika okubeerawo nga weefa otookereza, you'll cease to exist. Nga COVID bwe yajja n'agoba abantu abafu ne bafa, niba abamu ne bava ne mu business ne bafuluma. Bagaya ekibuga kikalu. Ne waliwo agaya COVID. What about COVID? So we think in territoriality and tribalism. Era buli ogamba oyo w'embaale ani agenda okukolera embaale? Kati bwe mbabuuza mmwe nti otambudde wa? Nze ntambudde, bwe ntambula n'enkwata luno oluguudo nkoma Malindi, bwe nkwata Jinja Road, bwe mba ngenze eno nkoma Congo, bwe mba ngenze eno nkoma Rwanda, bwe nzire eno ngenda Tanzania. I mean, it is our country. It is this territory you're back. They don't mean a lot. Chovola mwagano okuyiga Oluswahili. But there are many opportunities in the great
Great East Africa. Religious and political lenses we are putting on. Tutaddeko galubindi. Oli bwagamba oyo musiraamu, oyo mulokole, oyo mukatuliki. The religious and the political affiliations just define you, but they don't. It's like a belonging. Abono gamba mpagira seno nze nzikiriza ndi mulokole, full stop. Naye ate nja kulagana n'abataliki balokole. Political affiliations, colors, nosanga oli kwayambadde red, yellow, naye ogenda obimaliza byonna obiyitamu nga toyinaamu makulu, toyinaamu kyofunamu, toyinaamu kikola ki kikwongerwamu. By the way, ba politicians bonna kyekimu. Bonna bajja mu kisaawe nga bagenze kusamba mupiira ne bagamba tunaava eri gwe samba ng'odde eno ne beekolamu ttiimu. Ndoza mubirabye mugenda okumaliza nga ate ono ali eno nga ate ono bamuwaddese ne mukaka tubadde tuwagira. What is going on here? Naye nga mwe musigadde wakati awo mwe mulwanagana, mwe mukola ki, abavubuka badduka tetuffe tugenda kuni. Oli naayimira naga naye Katonda ali abaana bano omusaayi gw'abaana bano oguyise nga ne muli olazeemu ak'obuntu agamba liyali abantu bano bonna abafudde ku lwange naye nga gw'oleese eki confusion bwe noogaana okutuula ku. So corruption and poor work ethics. Tetulina poor work ethics, bintu byonna tulowooleza mu byakubba. Si buli omuntu agenda kubba, era nga mmwe ba ministers mu church muno ebyo nga last time twali twogera wano corruption, buli omu adefininga, buli omu agamba nguzi, but we must adhere to the principles eziri professional, eziri ethical. Ne tukola n'omanya nti Katonda kubanga buli lwobba, buli lwokola nga tokoze kituufu tojja kufuna. Muli mu bizinensi mukola ebicupuli ne mufumbira abantu ebitategeerekeka, amata n'ogayiwamu, you are killing your business. Nze nava ku bizinensi y'amata kuba natundanga amata nga songera mu mazzi. N'amata bwe gaalinnye ebbeeyi nga sobola kubeera naye nga abalala batunda. Naye nga ate nze nga we naateekamu amazzi njagala kutunda amata maka. Era business nennema because I can't manage kugamba politics ali awo simukola ki simutegeera. Naye nga akanzire mu byenkola ki mu byentegeera. Nolwekyo mubeere mu bintu byemutegeera mujja funa emirembe because buli obeera mu kintu kyotategeera you can't sustain it. So we have the poor work ethics, and so Uganda has got 78% of its population as young people, and we don't know the coming population census of any twongera, but currently that's what we have, and we are asking, is this a time bomb or is it a risk? What is it? Or is it an opportunity? And we are saying 64 are unemployed between 18 and 30. And we want to number between 18 and 30. Bonabakulu. Webaliwa nombalaba. They are unemployed. But we are asking, is this a time bomb? And there is dependence and fatalistic helplessness. Tusabiriza nnyo, kusabiriza, kubeera mu kusaba, mpa. Mwayiga okwekuniza ne bw'obeera ng'olina kyo sente mutambula toyagala kukwata ku sente z'okugulira abantu. On Saturday walobe natwala anko wange yangamba yalina olumbe ne mutwala ne mga ntwale family ye nanga nti ate waliwo n'agende gono n'omutwalako nga naye anko abadde tongambye nabadde mmanyi bana okay ate anko taata maama naye omwami gwe yatula mu motoka nga nayingira ku supermarket nga naye tasobola nagga nti kangulire obucupa abaana bano mbagulire amazzi banyweko nsevinze. Mwagala nnyo okusevinga unnecessarily. Kyovulaba abantu baagala batwalako mu motoka abazirina kubanga omuntu akuvuga wiiki namba nga naye wakuvuga wa 15 naye tosobola nti naye gundi omutwalo guno guteeke mu motoka. Nina muzeeyi Kinsambwe tutera okujja naye kati bambi omuzeeyi akuze takyakola naye nga olugira n'agamba muzeeyi nga aziteeka awo n'agamba teekamu omutwalo ogwo kubanga omuvuze wiiki namba yandibadde akozesa emitwalo 6
naye mulina that dependence syndrome etayagala kukwatake mulina. Buli lwotakwata ku kwolina oggalira emikisa kubanga you close your network. Waliwo olumu afande yanyumiza baali bava mu ejjinja eyo amafuta ne gabaggwako nagaba naye amafuta gaweddemu naye buli omu aleeteza alina olinanga nze sirina nga naye bayetaaga oba mitwalo bajalinga mukaaga naye ogaye tolina ti kale ne bamuteeka chini ya ulizi ne bamugaa tugambe buli omu aleeta ebiri ne bazijjamu nti olina zino zonna oziterese ne bamujjako ebiri okutuuka kweyo embeera. Tuveemu embeera ya dependence. Era kyova olaba nti amaka gagudde because of that dependence syndrome. Mubeera wano nga ttiimu mwandibadde n'amaanyi mangi ti ne bwe mugamba tuleete 50,000 naye tugaa tulina kye tugenda okukola tuleete 2,000 nga muzikuŋŋaanyizza naye abantu mulina that dependence syndrome. Bw'oba togaba tojja kufuna. So our mindset, ask yourself, is your mindset like concrete, thoroughly mixed up and permanently set? Obwongo bwo bulinga bwolaba concrete eri nga baabukwata gwe tolina kyosobola kukyusaamu mu byolina kuba kati njogera naye bingi nnyo ebiri mu bwongo bwo naye tolinaamu gwe kyogamba nti kati bwe nzirayo kino kankikyuseemu. Ne muli emmere n'ogisuula naye nga tosobola giwa muntu kubanga gwe toyagala kolagana n'abantu toli ku bantu. So is your mindset like concrete that you can't change anything? What do we need to do? One, reconstruct the African mind. Tulina okukyusa obwongo bwaffe. We need to redefine our identity. That's why last time we started with self-discovery and person. So we are trying to see what is my identity. Bakumanyi ng'omuntu akuuma ekigambo kyo nti oyo bw'agamba nti ajja kujja era bw'aba alemereddwa bagwe tebakutegeera tolina any definition. Like me, if you give me work, I'll deliver. Oba kiki I will not tell you the nonsense. Omanyi natambudde nabadde ngenze mulumbe wako. Like on Saturday I took my uncle kuba nali nakkiriza omuvuga naye bwe yatuuka mulumbe nga be basaba nze sibitegeere okay nga basaba bali mulumbe kimanya ani ow'ekika biki nenfuna omuti wa bbali ninzira ne laptop yange nenkola era nanga mutabani jangu oli nemugamba mugira mulya and today I've delivered. Naye ne mutandika okunyumiza abantu emboozi omanyi twabadde Masaka omanyi twabadde mulumbe omanyi twabadde nembaga enkwatirako I need my work. And that work that you must bring is what you are paid for. Regain our self-confidence that we just like other humans can. Tudemu okufuna obuntu mwetya nnyo mwetya ogamba nzani banandaba batya. No, we need to redefine. Bw'onoobonaabonera ne ku nsi ne bw'onoofeera ojja kubonaabona. Bw'oteyagale ku nsi ne bw'onoofeera ojja kola ki? Tojja kuwummula. Kyova olaba egyo emizimu gye mulaba gyetooloola. Naye omuntu awummudde ng'awummudde nga yeeyagalidde ku nsi naye muleke kweteekako nnaku. Ate ennaku ejja kubaluma nnyo nga mutandisikidde ddala okukula nga temukyajja mu public. Omanyi nti osobola Katonda aba akuwadde obulamu osobola okukaddiwa n'obeera nga tokyasobola na kutambula kujja wano ku kyaki ng'okuze nga tosobola kutambula amaanyi nga agajja wano togalina. So mweyagale nga mukyali ki kubanga that energy bwe munaagifuna ejja kubayamba okuba driving to another thing. Ne bule mubeerawo nga mwenakuwaza mwerabanga abaavu ate olwo abaafa g'okyali mulamu okyalina obulamu okyassa.
rebuild our collective self-esteem, formulate our ethics and ethos, reclaim our place in human history. Tudemu tufune our place in the human history. Mwetya nnyo ate nga muli bakulembeze. Ne mulaba ebintu nga bigenda mu maaso, n'olaba ekizibu nga kiwe challenge, ate naayogera ntya, ate naagamba ntya. No, speak it out. Era nze bwe ndi kusangiriza nga oba olina business, nze nenzija mu business ng'erimu ensobi, I'll take action because this is a public place. It's not your place. I call the manager. Lwaki mulina enswera mu byokulya? I can even call UNBS ne babaggalawo. I can do it. Because this goba atekawo business, sikutekawo business kulwaza bantu. And this gives me peace. Nti ne bwe ntuka mu kifo nga kikyafu ne mbagambako enjala ewona. Ne ngenda nga siridde naye nga mbagambe nti kino kyemukola kiki. So you reclaim your place in the human history. Muli bantu b'amaanyi nnyo, temuli bisolo. Ne tugamba sometimes the things that is holding you back is all in your mind. Akakukutte kali muli mu bwongo katini nnyo. Era olaba endogoyi eyo yeetikka naye olw'okuba emanyi nti bagisibye ku mugwa tevaawo, ebeera awo n'ogisanga awo. Kyova olaba abaddugavu baatukozesa mu slave trade, abazungu baatekangako gaalubindi, naye gaalubindi eyo ne bagiteeka. Era kyova olaba abantu bano batya abantu abambala gaalubindi baafuna mindset embi, naye nga bateeka gaalubindi maaso nga wali, ye ne yeetambulira n'agenda, nadda n'agiteekako bw'ati n'atunula n'agamba mubwedda temulima, muyimiridde buyimirize, n'abagalamiza n'abakuba kibooko. Kakati nga bw'alekawo akantu ako wali n'akabatera nga mulima wadde taliiwo, naye nga mulina okulima because that is it. Naye kati waliwo ebintu ebitusibye. Luli bambuuza ekibuuzo nti omuntu ogaggawala otya? Ogaggawala, it is scientific. Bintu bitono nnyo by'olina okukola, nobeera n'amazima, n'okola ekituufu. Katonda akuleeta. Kati omusajja yampadde omulimu gubadde gwa $5,000,000 ne mwako emu kitundu commission, naye namusanga mu conference ku Serena nga batuyise mu musomo n'enkuba yali etonnya ku olwo. Omanyi kati muyina ebintu bye muyita emizimu, naye muyina emizimu mingi egibatambulirako. Nti osobola okuba nga ogenda kukola ekintu ekigenda okuyamba, enkuba n'etonnya, oli n'akuza mu bibooziboozi n'akunyumiikiriza n'otuuka leeti. Oyina okwejjuukiriza nti obudde bwagenze dda. You engage yourself into meaningless discussions. Omuntu n'ajjira mu kaseera wootamwetaagira naye n'akubira essimu, ogenda okugirabo ng'essimu gye wadde olina okukuba ku ssaawa 5 gye bagambye nga tokyagijjukira. So ebintu ebibasibye mu bwongo bwammwe bitono, era nga musabira abalala ng'abakulembeze, musooke mwesabire, mwezuule kiki ekinsibye. Buli omu alina ekimusibye, naye ogenda otaggulula enjegere bw'oti, otaggulula enjegere paka lw'otandika okubeera ng'oli ki, ng'oli free. Bob Marley atugamba nti emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Teri muntu yenna ajja kujja mu buddu bwa bwongo okujjako ggwe. Osobola okuba nga okuze ku myaka egyo gy'olina ng'oli mu buddu bwa bwongo, era nga ne booli nabo oyongera obbasiba enjegere, era nabo bakule nga bw'obadde. N'olwekyo emancipate yourself from mental slavery. Tugamba we must rebuild self-confidence. Ono yabuuza munne, did you stay in too long and got burnt? Nti walwawo nnyo mu lubuto lwa maama wo n'ojja? No more. 9 months. And you, did they take you low? Tigwe bakuzaala totuukiridde? Namugamba nze nazaalibwa no mu myezi 9 bwetu, naye ono nambuuza gwe wajja. I mean, let's have the self what?
confidence. Nemwe bwe mulaba ku muzungu, muzungu kyayogera, kati muli ku Facebook, WhatsApp, baba malira obudde bulabako ekifaananyi ky'omuzungu n'otandika nga nino oli akugamba ali wali mu kikuubo yataddeko ekifaananyi ky'omuzungu yakutawaanya ayagala kufera. But everything, eno kale eyo nnungi, it's very good, it's very nice. Ate tujja kufunayo ndala. Oyo yekka yakitegedde n'akuba mu ngalo. Naye olaba omuzungu, olaba ssente, olaba kiki, otandika kuloota birooto, ogattako bw'oyawula. You are wasting time. Olaba nze seegomba kutambula mu ngende enkola ebweru. Okujjako nze njagala nti nninnya ennyonyi waliyo conference ngende enkomewo ebweru njagalayo ki gye sijja kutegeera. I'm proud to be African and I'm proud to be here. Naye kati abali wano mugamba ono omusajja aliko emizimu, nze nenfuna tiketi sandigenze. No, I can just go come back. Why should I go away? So, netugamba scientific understanding, we differentiate from mental physics and okay. Netugamba nti differentiating mental physics from concrete reality, understanding the categories of broad concepts, that is of motion and space. Tulina okwongera okutegeera universal laws of development, amateeka agafuga enkulaakulana. Waliwo amateeka universal laws. Kati gwe tojja kulowooza mbu ojja kutambula wekka, kati amateeka gagenda gakyuka, like what is trending. Kati gwe oba omanyi nti nga bwe nababuuza luli nti babasomesaako kola bizinensi nti nedda, oba bakola ssente nti nedda, nange nayigira bugizi ne ngamba tugende mu kikuubo basuubula, nange ne ntandika okusuubula engoye. Basuubula sukaali, nange ne ntandika. Naye amateeka ago agafuga entambula y'ebintu, that's the mindset. N'otandika kyova olaba oyiga n'ogamba kintu kino bakikola batya, n'otatomera butomezi. We need to use direct or scientific analysis, that is connect and interconnect, relate and interrelate, depend and interdepend, penetrate and interpenetrate. Tulina okukozesa science okumanya ani gwenconnectinga naye, ani gwe sina connectinga naye. At what time should I connect? Sometimes when I'm talking, when Jeno talks to me, says that you plug in. Naye bw'oba opluginga in, olina okusomako n'omanya eno voltage ya mmeka gye mpluginga in. Osobola okukwata akantu ka 2 voltage n'okateeka mu muliro gwa 20 ne kagiirawo. You have plugged in two long plugs. Ne muteekamu bwe muti. Genda okulaba nga by'oyogera. Osobola okubeera ng'olina ssente entono oba nga toyina, ng'olina ideas naye n'osharinga n'omuntu agenda okusaanyaawo. Nagamba kakati gwe olina ezo ssente, ogenda olinya nnyonyi, genda Japan kuleeta, n'ogenda. Olumu twategeka the second US Uganda Business Forum and Honorable Kaindo Tafire yajja nga asharinga experience ya business. Naga yagenda mu America n'asanga nga bali amatooke agali buludde mu fridge, naga with our matoke in Uganda, how can I'm going to bring matoke here? N'akomawo wano n'atika container, bagikwata okumala emyezi 6 nga tebagikiriringanga. You understand? So kwegamba, you need to know where do I connect, how do I connect. You need to know which people do you have to listen to and you don't have to listen to. Principles of scientific thought, objectivity, concrete historical analysis, and many linkage. That is looking at processes, issues that are not as one wishes them to be. Avoid bias in analysis. Twewala okwekubira nga tulinako bye tukola ki bye tulowooza. Olinga oyo no abo balaba abo webagambye abo bababbi abo that is bias. Tojja kola ki business na muntu. Focus on the big picture. Don't focus on the what? On the small picture. When you compare the two,
omuntu mulabanga omubi ennyo ezzike nga lirabika buki bulungi. Gorillas are ugly and yet they are genetically 98% the same as humans. 98%. So kati gwe bw'otwala waliwo ebintu by'otwala okubeera nga bibi nnyo, omuntu alabika bubi, but all in all we are the same. Nze oli waŋŋamba nti olina ennyindo ennene nti nsobola okussa omukka oguwera, nti olina omutwe omunene nti amagezi nsobola okutereka mangi, kubanga gundi ekumeasuringa 360 degrees, gwe olina akatwe katini, that is 180. So your storage capacities, so mine is bigger. I'm proud of my head. Naye mwe mugenda ne mwenyola ne muteeka sente mu bizigo ne mukola ki, but it doesn't change. Let's focus. Olwaliro mbaddeko gwe ŋŋamba ne mugamba nti bwe tuba nga tugenda kutambula genda ggulu, naye omuntu misdirecting ng'omukolo gwa ssaawa 6 ne mugenda okijjukira nga mubulayo kilometers nga 5 okutuuka ku boda ya Tanzania, naye nga it is 10 function ya ssaawa meka ya ssaawa 6, naye nga omukolo gwabadde eggulu, naye nga already mutandise okulaba abaali kiki, mutandika okusoma oluswayiri ne mugaa kiki kino nti tuli towards Tanzania nga Safaricom eyingiddewo. Okwegamba owuliranga ogamba what should I do? So when you get misdirected, it's a very big mess. Era kyovula nti mulina omukisa munene nti musabira wano ate babategekedde guno omusomo. Gino emisomo tugisomesa abantu mu communities. By the way, our charge per day is 2 million. That's what Honorable Chofa pays us. Next Saturday we are meeting in Nakaseke. Mindset change, mindset revolution. You need to change your mindset. Bwe munaasigala nga mulabanga ebintu bye mubiraba, the principle of down Catawin will apply on you. I can repeat for you that time has come when the weaker genes will be suffocated, subjugated, and cease to exist. Tojja kulabikako. Nano muchacho obeera tosobola kutuukawo. Ne tugamba scientific thinking, universal laws of transformation of quantity into quality, vice versa. Describe the universal interplay between quality and quantity. Tulina okumanya quality ne quantity. Byokola omutindo gwabyo guli gutya n'ebigambo byetwogera. Every time we meet people we are making presentation. Mbadde mukimanya ekyo. Every person that comes into our lives is an opportunity and we are building a network. But you are offering a lot of information. Did you know that there are many people now abali mu security? Ngana kati wantu inawo aba security bangi. N'abalina emmundu wano weebali mbalaba. We have many people. Nimwe mwogera bwogezi. Olwayo mbadde surprised, mbadde ku NASA. And me, I'm very investigative. Ngambe waliwo omukyala ankolera muyita maama. Kubanze maama wange wafumbe. Naye mugamba maama, oli awo bwedda. Nsanyusa okulaba. Bwe tunaamaliza ano nja kukuba akaama. Kaakati ne mugamba, maama, taata aliwa. Kakozi taata kati akolera mu security yawa. Nga naye simumanyi nti kuba omwami nakolako naye nagenda olaba sikyamulaba. Nanga ali Kibuye omanyi kati nga omwami wa security. But is a young man. Kati gojja kuva eri ogamba kana akavukavuka naye nga sebo. Ngezaako balaga nti life abantu be mulaba abali banene. Abantu abali betutuddemu wano in terms of the spiritual world banene. In the physical world banene. Be batuliko mendi nga gye tulaga. Gojja owuuzuma oti nga mukyalo oyo be careful nti kiki totawaana talina mazima. Kanigwe obadde ozze kusupplyinga bintu byo bya miliyoni 2 oba mitwalo 5 oba ozze ng'oyo yagenda okugulirawo oluggi. So the quality and quantity
abantu betuconnectinga nabo kikulu nnyo. Amateeka ago mujja gasanga mu gundi yammwe, law of negation and the outgoing past, the senses, the dominant present, the future. Waliwo kati ebintu ebimu ebigenda nga bivaawo nga tetukyasobola kubizza, and what is dominant now and what is the future. Kati olwayo tulina smart technology. How do you live with the technology? Bw'onoogubira mu TikTok naawe olw'okuba balabye gundi aweereza naawe n'otandika okuweereza, n'otabaako by'ojjako bikuyamba, n'otagikozesa kuyamba kukola birala, tekijja kola ki? Ne tugamba every present or current system is a replacement of the past that preceded it. Buli kino ekivaawo wabeerawo ekirala ekikola ki? Ekisikira ekirala. N'olwekyo kati ffe abantu abali mu mbeera eno tulina okumanya, kati bwe tuba twogera ku adoption of innovation, nti bwe baleeta ekintu innovation, waliwo bwe bayita abalegads, waliwo bale adopters. Kati nga bwe baleeta mobile money, waliwo abagamba mobile money bya bubbi, ne waliwo abadduka amangu ne bayingira mobile money ne batandika okukola era ne bafunamu ssente. Kati waliwo abagamba abalinda, ate waliwo abaforcingibwa okugenda ku mobile money nga bagenze mu workshop ne babagamba kati sente za kusasulira ku mobile money ne balyoka bazuukuka. Naye nga waliwo bali ba early adopters abakikola ki? Abakifunamu. Kati bwe tuba nga twagala okutambula n'ensi nga bwetambula, tulina okubeera ne mindset change. Ne tumanya kati tuli ludda. Nabagambye nti obudde tebuzibanga, kati bwe mulaba enzikiza bwekutte, ensi ekola bweti yeetoola bweki. Kati wano weetuuse tuwadde shadow, kati eri waliwo gyetandise enjuba okola ki? Okuvaayo obudde bukya. N'olwekyo ekyo bwe tunaakimanya kijja kutuyamba nti eno ensi gye tulimu etambula. The law that interpenetration of opposites of the nature is a combination of opposite inseparable tendencies which consistently struggle with one another. It's just the opposite. That is dynamics of contradiction. Twogera ku minor contradiction, development phase, minor or primary, resolution, and new minor contradiction. Incremental complexity of phenomena starting from the simplest. Twina physical motion, engeri ebintu gye bitambulamu, chemical, biological, social, and human. Social being and social consciousness, that's the mindset, are at the very top of incremental complexity of the phenomena in nature. Nti ebintu bino byonna engeri gye tukulaakulanamu, the social and the social consciousness, that's our mindset, bikulu nnyo. Engeri gye tuinteractingamu n'abantu n'engeri gye tubeeramu n'abantu wano. Ne tugamba to reset the Ugandan or the African mindset, biki bye twetaaga nga tumaze okutegeera mindset n'ebyo byonna, we need to unlearn, challenge our inappropriate thoughts and ideas. Mukitegedde ekyo? Tuyina okubaako ebintu ebimu bye tujja mu bwongo. Ewaffe tewali n'omu yali afunye degree, n'olwekyo ewaffe tebafuna degree. Ewaffe tewali n'omu yali aguze emmotoka, n'olwekyo sola gula mmotoka. You must set a precedent. Nobeera nga ate si gwe asoose ogigula, nobeera nga ate si gwe asoose okufuna degree. Kati nze mu family ewaffe nze nina diploma, nina degree, nina masters. Taata wange alina diploma. Naye kati I'm the highly qualified person in the family. So I didn't have any precedent nti ndabe kubanga mu family waliyo doctor nange nsome mbere doctor. I didn't need that. Mukitegere kye ngamba. Let's set our precedent to deal with biases implanted among us by historical experiences. Twejjemu kyekubira mu bwongo bwaffe. Oli Muganda, oli Munyolo,
kubanga jjajjawo yakunyumiza abanyolo babi, oli mu kiga, ebyo ebintu tubikole ki? Tubyejjemu ate naddala mu abantu abali mu buweereza buno, kubanga buno obuweereza tebulina ggwanga, tebulina obuweereza buleeta buli muntu yenna. Relearn, rediscover what we had that was good and revive it. Tuyige empisa ezo ze tusuubira nga nnungi tuzizuukuse. Kati ng'empisa y'okubuuza, mujja wano naye temubuuza ku bannammwe, gundi oli otya, temukyabuuza, mulya temukyanaaba mu ngalo, mulaba endwadde zino zeeyongedde naye temunaaba mu ngalo. Olaba mumala okulya olw'okuba mbu mulidde chips but you don't wash your hands, ne mugenda nga muwunyirira abantu. Naye ne bw'omala okulya wadde oliisizza fork, you go and wash your hands. Nze buli lwe ngenda mu restaurant oba buli lwe ngenda awali ekifo awali amazzi, I see it as an opportunity. I wash the hands. Oli naakubuuza gw'oli naye onaaba mu ngalo, bakuleetedde emmere ne mugamba ne bataagireete, but I've gotten the opportunity to wash my hands. Ogenda wali ku president's office n'olaba abantu be babawuleekaana babateereddewo amazzi banaabe mu ngalo naye tebaaga lwaki onaaba mu ngalo? Notunula n'ogamba you are so barbaric, why don't you wash your hands? Kiwonya ggwe. Olaba covid wano yatuyitamu, naye bw'oteebereza enfuufu gye muyingiza nga mutambulira ku booda naye yonna gye mutambula. Abantu bano abambala gaalubindi abo mubalaba bali bulungi, amaaso gayingiza enfuufu, ogenda okulya nga era very soon mujja kulwala amaaso. Mugende mufuneyo obwo bugundi obwo mubika amaaso nga muyita naddala nga muleme kubeera bakyaguba n'okanula amaaso mu nfuufu, gajja kulwala, gali expensive. Mubuuze abo abalina gaalubindi za mitwalo 8 kakadde, but you can protect your eyes. Wash your hands. Tokwata ku kyakulya nga tonaabye mu ngalo. So let's revive good values. Tubuuze ku bannaffe, gundi oli otya, naye muli bakulembeze wano naye temwemanyi. Senga nkubuuza nti abali wano bonna bamanyi, naye nga bandi badde obamanyi, ono ye gundi abeera eno, naye oli omulala noga omusajja nga mweru nnyo, simanyi mukongo atwagaza ki, simanyi mbega. And people feel, like our background is we are building the church, and this church is in the urban setting. It's an urban setting. Naye mugoba abantu mu church because of your mindset. Omusajja ngo ajja kufiringa, do you understand Luganda? Otegera Luganda bulungi. Ajja kuwulira nga ali isolated kuba mujja na mugeya. Abamu temuyina na nsonyi olw'okubanga mindset yammwe endwadde. Mugeya abantu be mulaba nga balina kkala mbu bazungu oba mu kyotala ne mutandika obbageya mu Luganda naye nga bakuwulira. That is the level where we are. So let's try to learn, then learn from our own practice. We must innovate, but if need be, adopt what we must. It means educating and re-educating, retooling and retooling, radically changing the way we do things. Tulina okukyusa engeri gye tukolamu ki ebintu. Era nsaba mwekubireko mu ngalo. Sebo nga tokubye mu ngalo. Okubye sebo? Mbadde sikulabye nti okubye. Maye wano buli omu muyizi. Lwaki walwaso okumbula lwaki mwekubiddeko mu ngalo? Mwekubidde mu ngalo. Lwaki mwekubidde mu ngalo? Sebo? Oyo naye mukubira, ate oyo mukubire mu ngalo. Kubanga mulabye okubabeeza wano ne mutuula, nga tetugaddeewo wali ne mutuula. It is the beginning of the journey. Ne musalawo ne mugamba katutuule tukole ki? Ne mutagamba nti ebyo tetubyetaaga kubanga sisobola basanga ku street oba gye mukolera.
naye okusalawo ne mugamba nti katutuule tuwulirize ebigambo bino bijja kubaako kye tukola ki. N'olwekyo we need to change certain things. Mwenna Katonda yabawa omukisa ogufuna n'okubeera obulungi era okumanya nti ensi eno nnene. Nali njagala kuleetera gavumenti kirowoozo. Olaba oluguudo lw'Entebbe Road mululaba okuva e Kampala okutuuka ku kisaawe bakwate eka 10 okudda eno saidi y'engulu ne eka 10 okudda eno. Mukitegeera kye ŋŋamba? Kati ettaka eryo gavumenti eritwale. Bw'oba olinako ettaka mpa kyakulabira temunkuba obucupa nti ettaka eryo gavumenti eritwale eteekewo development eri uniform. Lwaki? Nga mmaze okwetooloola nti lw'otuuka mu katawuni ne weetulolako bw'oti emmanju nsiko ekibuga kiri amayumba gali ku ki? Ku luguudo bwe kuti. Naye lwaki? And Africa's problem is the land question. Nti ensi ezaakulaakulana bateeka development mu kitundu. Kati okuva Entebbe twandibadde tugamba nti bw'otuuka e Namulanda waliwo craft biki, bw'ojja e Kajjansa waliwo byakulya biki, bw'ojja e Gindi residence. Naye kati olwaleero abantu tetuwummula, wooguze ploti nti there's no residence place nti eno yakusulamu. Kubanga wandibadde tuli guided n'ebigenda mu maaso nti kakati e Kajjansi woba ogulawo awo omanya awo madisco biki ebyo masanyu meereere abadigize nga bakola ki ti naye kati obwongo tebuwummula. Naye lwaki mbagamba ekyo? Nti ettaka likyali ddene buli wamu, resources ziri buli ki. Era n'olwaleero gwe nga wafunye ssente, era nze mundaba nze sirina mululu gwa ttaka kubanga mmanyi Katonda bwampa omukisa nsobola n'ogenda ali mu kibuga wakati n'engulawo ekizimbe. Ate ne kyenjagala bwe mbanga nkyagala. Era waliwo olumu nagula emmotoka pick-up nga ya musirikale yali akulya prison, nagisanga wali eparkinze mu industry ya ku Bajirawo. Emmotoka eyo njagala. Ne babuuza yamme ne bagamba nti nanjini yali Luzira. Ne tugenda mu gundi. Kwega akyengezaako kugamba nti bw'obeera n'obusobozi buli kintu kyonna okikola ki. Era buli muntu yenna asobola n'okubeera n'obusobozi. But we need to change our mindset. Engeri gye tulabamu ebintu. Simanyi gwe kye weetaaga. Simanyi socket ki gye weetaaga kuteekamu masannyalaze kubanga simanyi voltage yo gy'olina. Osobola okubeera ng'oli 2 volts ate ng'oyagala kupulaginga in 30 volt ojja kugira bwereere. So kiri eri ggwe okumanya nti nze nkyazitowa amps 2 naye nino ziraisinga nsobola okugenda nga mpulaginga. Oba wano wendi tewaliwo plugs mwenteeka kanoonye wenkola ki wenja. Only then we can change others. Bwe tunaaba tetukyuse naffe tetujja kusobola kukyusa ki balala. Study and understand the categories of direct, cause and effect, individual, essence of appearance, content, necessity and change, possibility and reality, and the degree of probability in between. Bingi nnyo bye tukola ebiseera ebimu naye ng'ebimu tebijja kutuukira. N'olwekyo ekigaanyi kireke. Waliwo Katonda olumu kyagamba nti gezaako oyitemu experience eyo. Ffe tubiidinga. Nyo obiidinga biseera ebyo omwami omu yangana naye ngamwe ba businessmen mbewuunya. Ne muteeka ne mu biidinga tomanyi oba onoofuna omulimu. Naye gwe n'oteekamu ssente ne mugamba nti oba olabamu abatuula muno mu ofiisi za gavumenti bakusasulira busasulizi office temutwenkana ffe tumanyi kyekitegeeza. Mukitegedde? N'olwekyo we need to own ourselves. Learn, improve, learn and innovate. We should study the universal laws of social development, that is science, applied knowledge, managerial skills is equal or equivalence productive force. Nti bwe tufuna that is the science, ne tufuna applied knowledge and management skills, then we shall be productive. Abasinga abamu tuli wali ku science. I'm a woman, I'm a man. Yes, you are biologically created like that. But which knowledge do you have? Yes, I went to school, nasoma, nina degree. So what?
Kyovola babali abamu betugamba mbu bo tebasoma atunuulya n'agamba yes I'm who I am, I need management skills, I must be productive. Naye abamu tukoma wano kubeera nti oli mukyalo oli mwami n'ogattako amagezi g'ofunye n'okomaawo. Tolina management skills, you can't be productive. Laws of socio-economic development, norms, culture, beliefs, practices, laws, institutions, all these define our mindset. Laws of necessity and conformity. When productive forces change, then the production relations must conform to the necessity. Bwe tuba nga tulina kye tukoze wateekwa okubaawo obwetaavu bwe tuba tulina okukola ki okutuukiriza. Remember, social being determines the social consciousness. Which prison are you in? What issues are you dealing with? Oli mukomera ki? Let's stop being copycats. Tuli mukomera, muli basibe. Mbadde mukimanya ekyo. Mulinga eri endogoyi ne gundi gye twalabye. Oyina by'ofulumya by'okola naye tokkiriza nti gw'osobola okubeera. Oli muyimbi naye tokkiriza nti osobola okubeera omuyimbi omunene. Olinakyo talenti gy'olina naye tosuubira nti talenti osobola ogikola n'ogituukiriza. Oyagala kukooka ng'omuyimbi oba Michael Jackson, but you have your own talent. Build your own. Life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everything has different question. Everyone has got a different question paper. Mukitegedde ekyo kye mbagambye nti nze simanyi wawooli oyina amps bbiri ozitowa ki kasijja kugamba nti teeka wano kati gwe somako. My role is to help you nti kati wano zino ziri amps bbiri gwe weewuliramu ki weepime minzaani yiiyo ti wano sinatuukawo, I need to have some time. Netugamba your mind is like a bank. Your mind is like a bank. You can only withdraw what you have deposited. Mbadde mukimanya ekyo. Tosobola genda mu banka wadde waliyo ssente no ez'abagagga n'ogamba nti gwe kati nawe oyagala biliyoni nga tewazikola ki tewaziterekayo. Kati mu bwongo obwo mulimu ki? Era mu bwongo obwo mujja n'ogamba kati ngenda kudiringa n'abakulembeze bane kati ngenda kumanu. Era kyovula mumwe mutambudde muyina emikisa mingi mwe muli wano, muli ba brother simanyi ba honalebwani, muyina abanene bangi naye tebabagasizza because you have failed to unlock your mindset. Buli lw'omulaba omukaabira nnaku munno munnange naye gakulemye okumanya omusajja ono minisita honalebo akola. Era kyovula babeewala because you waste their time. They don't have that time to waste with you. Nze nina abamu abajja nga baagala okumbuuzaako gwe ntolabika era omu mbadde nva mu office nanga naye gwe ngenda ne mugamba senga waleese check za kusayininga olowooza senga nsayininze checks mmeka kugamba ngezaako mula. I don't have time for discussions ezo okunyumya simanya ani mpuuga wamulabye gundi olololo. I don't have that time. I defined myself and I plugged. When I take a plugger yange bwe nsikamu bwe nti ate ngenda okudda nga current evuddeko. But you are wasting a lot of time. Arsenal abawagira emipiira those are waliwo yaŋŋamba naŋŋamba ne mugaba ebyo ebintu I don't have time for that. Tebiina we bigenda kunteeka nti oba maniyu simanyi Ronaldo baani. I need to know other. Obwongo mubutaddemu ebintu bingi kati bugenda okutuuka okuwummula nga tebusobola kulowooza enkya wookerera. Mulimu maniyu, mulimu ani mukendeezeeko mufune ebibakola ki ebibagasa. Olaba temuwummula kimala, amasimu ago gabakoledde kinene nnyo ate gajja kubatta nga temunaba kutuuka kuva mu nsi muno. Kuba otuuka ku buliri n'otunuulira essimu n'odda ku TikTok n'olaba ani n'odda ku Facebook. Tolina budde buwummula. Bagenda okubuuza ebintu ng'owawamuka kozi mwagambye ki meeting ya saa meka. Let's define tulabe ebitugasa
byokka. In summary, because development is an objective law governed by a process in history with different stages and phases, it is the duty of leaders to understand the objective laws that govern social change and development, and so be able to manage and give directional control. Ng'abakulembeze tulina okumanya kuba kati mmwe olumu bwe mba ndi n'abaana ngenda nga tulya n'obawa n'okwata by'olina mu sowaani n'obibagabira n'obagamba mulabye omuzadde bw'abeera nammwe bwe mukulanga temulyanga ku baana bammwe emmere. Omuzadde asobola ye okugamba ate bw'awa bonna n'abakola ki n'abawa. So mmwe ng'abakulembeze mulina obuvunaanyizibwa ate bunene nnyo okuva we muli okubeera nga musobola okuyamba church as a community, kuba mulina obuvunaanyizibwa obubatikkiddwa nga gw'omaze okutegeera you as an individual, but you need now to shift your mind n'omanya nti nina obuvunaanyizibwa bwe nina okumanya nga ntereka ebinyamba mu mutwe ate nina okubaako n'ebyentereka ebiyamba church. While there is a generational path of human development, every society has its own peculiarities that must be taken into account by its leadership when building institutions and designing the interventions. Nti kati wano waliwo ebintu ebyenjawulo mwe bye mumanyi nze bye simanyi bye muteekeddwa okutunuulira. The number of dynamics in the community, in the church, by individuals abo. So what must you change? What must you do? How do you move with them? Those peculiarities must be defined by you as leaders. I'm giving that statement on the assumption that you have elevated yourselves from that level of being only a church member, but as a minister and as a leader. Some food for thought. Ways to change your status: positive mind, positive vibes, positive life. Mubeere basanyufu, temwena kuwaza nnyo. Abasiraamu oli bwafa bagamba bebaza ki Katonda, bagamba Katonda bw'atyo bwakoze eki bwageze, abadde asobola okugerera nze naye bw'aba amugeredde inayilayi. Naye mubeera mulina ennaku. Ennaku eyo tekukkiriza kukola. Temugenda ebizibu bye mulaba mwabisangawo era mujja bikola ki? Mujja birekawo. Sibaganye nti mugende mu mabaala. Naye mweyagale. Mweyagale mufune skills ng'ez'okufumba. Ofumbe ekintu ekikuwoomera. Obeeko ekintu abasajja abali wano mugenda ne mucomplaininga emmere tewooma. Genda ogule ebirungo, jangu ofumbe. I cook and I like so much what I've cooked. And ask people, how do you chiri kitya, emmere eri etya? And the food brings joy to me. I like eating. Njagala okulya. Njagala okuwuliza music azimba obwongo bwange. Ne mweyagale to unlock your mind. Ekirala, a good diagnosis, a bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere till you change it. Mweba mubanga mulina endowooza enkyamu, mulinga omupiira oguweddemu omukka, temulina gye mujja kulaga. Mukyuse endowooza zammwe. Abaaliwo olulina bagamba nti today is the first day for the rest of the days of your life. Katonda bw'aba yakuwa ennaku 1,000 ng'otambuddeko 5, kati ennaku 5 ezisigaddeyo olwali lwe lusoose ziri zaaweddeko. Naye n'obeera ne attitude muli negative, oli n'ayogera n'ogamba ekyo no kisoboka, ekyo tekisoboka, everything is impossible, and you discourage others. Gwe mukulembeze ate gwa discouraging abalala b'olina okukulembera. Bagambye nno okusoma ebyo no babagenda tusomesa biki, twabiwulira dde ebyo, kati agenda kwogera kyekyo. Emisomo mingi egikyajja bajja baleeta financial literacy, nabagamba luli sente waliwo kati sente za gavumenti eza World Bank grow.
olaba kati tuli mweno process ne mwandibadde kati mugenda ku level endala eya financial empowerment, mukola ki defining your projects, musobola mutyo kugenda mu maaso ebyo. Mugendeko mu Western region, saving circles zirina ebizimbe biringa bya banks. Genda e Lushere, genda wa, they are saving. Naye kati wano we munaagamba ntandikewo saving wano, oli agamba ezo sente zange bajja kuzibba era abo nga mutandika kuwuluguma, mubeera nga temulina na funding, nga mubeera nga temulina na kintu kibagatta. Olaba muli very strong nti olwaleero bwe munaagamba nti mulina ekintu kye mwagala okukola nga mbadde ne saako wano, oli ajaga abo abantu ab'omukyakya abo balabika b'amazima, tubawe ssente kubanga abo tebajja tutawaanya. Bwe banaatwanya tujja kunoonya Bishop Kabuye ne Pastor Dan ye security yaabwe. But you people, you are not using those opportunities. So let's change our attitude. Goals versus action. When it is obvious that goals cannot be reached, don't adjust the goals, adjust the action steps. Olabe ensolo ezo emu esikaginnewaayo, ono ayagala kulya kiri, ono talya kiri, n'ono amusika naye ne bakkaanya ne bagamba naye tunaakomawa. Aga nti akatusooke tugende wali gwe olye kyolya, nange tumalize, nange ngende nkole ki. So let's negotiate, let's agree as a team. Naye muli wano muli mu kusikamibwa okuva emyaka 10 gye wayingira mu church, oli mu ntalo. Olwanagana ne pastor, bwomala n'olwana ne bishop, n'otandika ne weerwanaganya, you fight yourself, n'omala n'olwanagana ne neighbor, n'olwanagana n'omusirikale alwawugula gate, n'obeera mu ntalo bw'oli, n'obeera mu ntalo bw'oli, n'obeera mu ntalo bw'oli. Ojja kwabika, ojja kulwala pressure. Be happy. Negotiate. Abantu abamu tebasobola, ebintu ebimu tebisobola kukyuka. Tebakumalaako mirembe. Gwefuna engeri gy'obayitako bw'oti ogende. Olaba abasajja abo aba security bali trained nti ne baba bamenya wali ng'omusirikale bamugamba kuuma wano tagenda wali ku basasi. Mwe ne mutandika okugamba abasirikale bakyamu yini babbye wali nga bamugamba okukuuma wano, si kukuuma mafuta. Era bw'agenda wali n'akubirayo omuntu essasi mbu yabadde ayingira, bamukola ki? N'embwa yennyini bangamba nti embwa bw'ogitambuza bw'oti n'ogiraga nti wano bw'ogita n'ogisiba era weekoma, ne bw'oba tolina kikomera ejja bw'oyingira n'obuuka we baagiraga ng'ekuluma. N'olwekyo let's agree. Ebisolo bwe biba bitegeera ffe abantu lwaki tetukkaanya nga tuli mu community nga wano. Bwe tuba tugambye we are the ministers, we are the leaders, why don't we agree? You know, the negative forces zino zitwala obudde bungi. Mindset change. To pursue a person effectively, it is better you start with his thinking. Get the mind right, the body will follow. Kasito mind ogitereeza, omubiri gujja kukola ki? Gujja kugoberera. Naye ne bwe tunakwetikka ne tukuforcinga ne tukutwala ng'obwongo busigadde wano, tojja kugenda era ojja kusigala ki? Wano. Netugamba mindset change. Success is not incidental, it is intentional. Success tejja buzi neegwawo. Musumba yabuuza mbu osobola otya okugaggawala? So kugaggawala tekugwa bugwi, naye you build it. So success, we must build that. Netugamba there are millions ways of losing time, an hour, but there is any single way of redeeming it back. Obudde obugenze buba bukoze eki? Bugenze. Kati mwe mumala obudde bungi, mu nnyombo, mumala obudde bungi. Kati mulina ebintu bingi era mwandizeeyo ne muyiwa kompyuta yammwe. Ntera okubuuza abantu, ani alowooza nti alina abamuwalana? Ani wano alowooza nti olina abakuwalana? Wanika omukono. Totya nga gw'owulira nti bampalana, abantu abo tebanjagala, neighbor oyo yasimba oluwanyi. Ani alowooza nti bamuwalana? Nga muli balungi, mwekubireko mu ngalo. Temulina babawalana? Ogaye gye bali. Ani alina amuwalana? Gwe wanika omukono noga mpulira waliwo omukyalo omusajja oyo ampalana.
kale nti buli lwolowooza nti olina akuwalana ye ali ku bibye. Bw'aba muli wambizi ali mu kulya bigodo, bw'aba wandonga naye gwe oli wano olowooza omusajja oyo ampalana, omusajja oyo. You understand? You are putting a lot of energy mu kifo ky'okulowooza olunaku lukedde lutya, nsobodde ntya okutuukiriza obuweereza bwange, nsobodde ntya okubalansinga kye nina okukola n'obuweereza n'emirimu gyange. Naye ojja wano ng'olowooza akuwalana. Tumala obudde bungi, tetutuuka mu budde ku bye tulina okukola ne assignment ezituweebwa, n'olwekyo tulina okukyusa ekyo. Don't eat to eat, but eat to work. If you don't want to work, don't eat. Work for at least for 4 hours for each meal. Temulya kulya buli, naye buli kye mulya muweebuuze okikoleredde ki. Ekirala tulya emmere etuwa amaanyi naye nga tetuwadde magezi. Mulya emmere carbohydrates zibawa amaanyi mangi. Kyovula twogera nnyo nagenda West Nile omusajja ng'ayogera tomorrow at 8 you are supposed to go onalebo ng'ayogeza amaanyi mangi. Tulina amaanyi mangi naye ng'ate amagezi matono. Era kyovula mbakubiriza mufube nnyo okubalansinga emmere gye mulya. Mulye nnyo ku fene oyo fene jackfruit is a very good fruit. Nti tosobola kulya fene n'otagendako manju. Ayamba digestion system, ate buli lw'okola gundi eyo ekuyamba obwongo bw'okutereera. Naye abamu mumala ennaku nga temugenzeeko mu manju eyo, obwongo ne bubeera nga bulina poison mungi. Mufube nnyo okwefaako ku digestion system eyo. Digestion system bw'ebeera nga si nnungi n'obwongo tebujja kukola bulungi. Era mwewalenga nnyo bwe mubaako bye mukola, emmere musooke nga mugiteeka ebbali. Buli lw'olya ennyo n'okkuta tolowooza. Kyobula bwe muyita abagagga omusanga byalyanga bya kigero, naye n'osanga oli ng'atisse emmere. Kati emmere ekutuula mu lubuto nga terina makulu gegenda kukolera. So bw'obaako n'ebyokola ng'oli focus, nywa ku mazzi, lyako kitonotono, naye okole ki? Kuba olumala okulya oyagala kwebaka. Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Toyina kulaba amadaala yonna gigakola ki? Gigakoma. Naye gwe tandika n'okukkiriza. Ogaye nti Mukama nti olugendo lutandise. Ojja genda okulaba ng'oli akola ki? Kati nze bampita mu meeting information session ku Serena. Sayi nagamba akangende. Enkuba yali etonnya naye olwaleero njijjemu omulimu. So you take the step. Tusige all the time. Let's take the first step. Ekirala, if you don't want to work to fulfill your dream, someone else will hire you to fulfill their dreams. Bwe munaalemerwa okutuukiriza ebirooto byammwe, abo abajja kubapangisa mubatuukirize ebiki ebyammwe. Era kyova olaba nti abaavu be balowooleza abagagga. Omugagga atuuza omuntu mu motoka kati awo no kapuloti ako n'omala okagula no. Wano waliwo bizinensi. Enkyo ogenda olaba nga supermarket eyimiridde nga naye gwayogera naye kubanga yakugulira ekigundi kya yogati. N'olwekyo mwe bwe mutaakole kutuukiza birooto byammwe, bajja kubapangisa mukolere abalala mutuukirize ebyabalala. Mukitegedde? Develop a spirit of excellence in your life. Buli kye mukola mukikole nga mukikola bulungi. Kola kitono naye ng'okikoze bulungi. Oba olina ky'ofulumya kifulumye nga kirungi. Kijja kuleeta omukisa gw'otamanyi bagambye nti twagala kuwa contract. Mulina mmwe tukola ebintu kale ne tubiteeka mu supermarket. Naye ng'ebintu ebyo birina obuzibu. Ne musiika ebinywebwa nga birumira. Kubanga gw'otute mu supermarket tubakubira amasimu ebiseera ebisinga. Ate era abakola obulungi n'omunoonya n'omugaa nalidde keeki yo nagisanze mu supermarket empigi naye okolera wa? Mbadde njagala onsaplaying. Mutegeera kye ŋŋamba? Mwabalina okukkiriza nandibadde musubira muntegeera nnyo okusinga bali abantu abatalina kukkiriza. Kuba ekintu kati waliwo pulezidenti omukyala gwe yawa omulimu, naye omukyala oyo yagenda n'atraininga abakyala
n'abaako kyaba training okukola. Kati president yali atambula bw'ati ababuuza bino wamaniya omukyala ali eyo yatuyigiriza mumpe essimu ye ne bamukubira era kati ali wa mukulu. Kakati mukole ebintu ebirungi mubikole mu butuufu bwabyo, temumanyi Katonda bw'ajja kubasasula. Ekyo ekintu bwe kinaakuyingira mu bwongo, bwe kinaakuyingira mu bwongo wadde walokoka, naye bw'onooyingiza ekintu mu bwongo okukola ekituufu, okukola ekituufu tokikolera nze naye gwe kikolere Katonda. Toyina kyoluuzi nga n'ekyo osobola okole ogenda okulaba. Kati nga nja kubawo ekyokulabirako, kojja ngamba kakati mutabani njagala ontwale naye kojja obudde nga sirina naye nga akamutwale nenteekamu amafuta ate gye nali ku mukolo kakati sente miliyoni yo tugikutere ku ki, tubuliddwa MTN tukuteeke ku Airtel. Neŋŋamba I offered fuel naye nfunyeemu n'okusinga kiki. Buli lwe tukola ekituufu, bw'oneeteekateeka n'otandika okukola ebituufu omanyi olina okubaako level w'otuuka, togenda kufuna nkya nga bano bafukango oba baani abo abatunda ebintu. Olina okubaako level we batandikira okuwera points. Kati mutandika okukola ebituufu, saagala okoleyo kamu ogambe nti nga siraba results. Wesooka okole Katonda ajja atandika okuleeta, ogenda olaba nga omukisa guggulawo, nga kino kijja nga bakuyita gundi lwaki tutuyamba ku kino. Naye mukola gadibe ngalye mu buli bye mukola nga bitandikira n'ewammwe. Otuuka ewaka w'omuntu nga ne Katonda agamba naye lwaki ono namuwa amaka gano. Tandikira ewuwo wabeere wayonjo, walabike bulungi. Office we mukolera muli mu bifo, n'otuuka omuntu waakolera kubanga gwe baakuwa omulimu tosobola kuyonjawo kubanga nze bwe ndya emmere bwe ngenda mu restaurant sireka mmeeza ng'eddugala. No, olwaleero ndidde wali ku luwombo naye bwe maze okulya, wabaddewo omukyala gwe ntudde naye bw'amaze okulya n'alekaalekaawo ebintu musanzeewo abadde ali mugenyi wa mukama wange n'alekaalekaawo alidde agayiza ebikajjo. Naye bwe maze okulya nenkwata essowaani nenteekamu byalidde nenjira okusitula essowaani nenjizaayo waliwo enajja emmere kinjijako ki. Naye gwe bw'ogendako mu restaurant n'olya n'obireka byonna nga nejjukira emmere egyogenza okulya baggulidde engulire, mukama wo n'akutunuulira bw'anaga but this person. Be humble, be excellent. Kati ffe mu consultancy tulina, nze sina mukama wange mbu nkolera gundi, buli muntu ampa omulimu ye mukama wange. Kati nze ampise ku ssaawa ne bw'aba agenda kumpa mutwalo gwa ssente mbeera humble. I pick the plate and take it back. N'olya emmeeza yonna n'ogiwaayo ono bw'ati bw'ali. Last time n'adde ne training mu basista mu ssomero ly'abasista erimu twali tukola strategic plan. Abantu ne baleeta sista n'agula emigaati, oli n'akwata emigaati n'agiteeka ku ssowaani tagiridde, byonna ne bamala okulya ne babiteeka wali. Ne mbabuuza abaayi, ono eyaguza omugaati mwe muli mu ssomero ly'abasista mulimu ku ddiini, temukimanyi nti waliwo abatalidde nga mwe mulidde bwe muti ne mwonoona? Tuli mu ssomero lirimu catering, temukimanyi nti mwe aba catering ebintu bino bwe bamala okulya babijjawo awantu ne walabika bulungi? Kwega tuzuukuse obusimu bwaffe, tutwebase nnyo. You understand? Mutegeera kye ŋŋamba? Omubiri tugwebasizza nnyo. Tuzuukuke tubeere excellent mu buli kye tukola. Inspirational, develop a spirit of excellence. Your superiors will eventually notice a great attitude. Netugamba you can stand tall without standing on someone. Musobola okubeera successful nga naye temulinnye ku balala. Teweetaaga kulinnya ku mulala. Mwagala nnyo kati muli wano mu bukulembeze, muli mu ntalo. Bula Bishop Lwere n'otandika omugamba omanyi kati omuweereza. No. That's not the reason why you are here. You can stand tall without standing on others.
Nkitegedde tewetaaga kujja kulinnya ku nze obeere muwanvu. You can even be taller than me ng'oyimiridde alongside me oba ng'onyimiridde wali mu maaso. Ate ebyo byonna those are bad spirits ezibabeeramu. Ogenda owuliranga era omanyi kati abamu bakola hypnosis. Bwe baba bajjanjaba omulalu waliwo kye bayita hypnosis. Bakuleka n'oyogera Grace Assembly owino olina babuuza no omulwadde gwe muleese ayogera ku Grace Assembly Bishop Kabuye Bishop Dani kiki nti anti asabira ku Grace Assembly ate owino nti gyakolera ti problem evudde wa emusudde eddalu. Kati nammwe abo ebiseera ebimu bwe mugenda mu bantu abamu nga abakulu be mukoleramu olugambo olwo oli agenda naye omuntu ono mulamu bulungi because leeta ebintu ebikola ki ebizimba. Olumu muyina reports ze mukola ogenda okumanega naye gwe ngambye ategedde n'olyanga muli oswadde n'okuswala because you are wasting time, you are wasting his time oba naakushatinga down ate n'obeera embarrassed. So you can stand tall without standing on others. No matter the economy of the jungle, a lion will never eat grass. Tinebweba budde bubi empologoma terya muddo. Let's maintain our status. Tetuleme kubeera mbu olw'okuba waliwo ekizibu ogambe nti omanyi ove ku ddiini kubanga gwe olw'okuba toyina ssente. No. Open your mind to a degree of this. Open your mind to agree to disagree. Even if education is free, a cat and a rat will never go to the same school. Let's always agree to disagree. Learn to agree or disagree. Mindset: if you think you are too small to be effective, you've never been in the dark with a mosquito. Goba olowooza nti oli too effective, akasiri kati niwe kati nga kabadde mu nzikiza kakugaana okola ki? Kati gw'olimu obusiri bumeka? Kwata akagalo kobale obusiri bumeka bwo. So you are more effective. You are billion olimu ensiri nga billion. So you are more effective than what you may think. If you stay held in your bad past, you miss the present and also risk the future. Ebyemabega tubireke, mwalokoka bye wayitamu ebizibu byonna bye wayitamu kati si bye tuliko katuli mu kuki genda maaso. Mindset change. Stop being a prisoner of your past, become an architect of your future. Life is not about waiting for the storm to stop. You should all love walking in the rain because then nobody will know that you are crying. Temulinda muyaga kugwa wansi. Bw'otambulanga enkuba etonnya tebali amanya kwoli balanga osimula botalooza amazzi g'enkuba gakoze ki. So let's always move where there is a challenge. We should move. Bw'oba oyagala okugyayo omubisi gw'enjuki, be ready enjuki okuluma naye bw'ozitya tojja kukola ki kugufuna. Even if your father was a giant, you need to grow your own height. Newankubadde kitaawo nti yali muwanvu nnyo, mwabali wano abasuubira okufuna ebyaba kitammwe baffe mufune ebyaba maama wammwe temwagala kukola ne mubeeraawo ne bibamalira obudde because you think waliwo ebyobugagga muzaddewo ogenda olaba muzaddewo tafa ate naawe wooli naye ne bwafa tojja kubimanaginga because you don't have that art of managing. So you grow your own height. Okay? Gamba, don't ask God to make your life easier. Ask him to make you stronger person. Katonda musabe akufuula omuntu ow'amaanyi aleme kukugondeza bulamu naye akufuula omuntu ki ow'amaanyi. Omulaba mindset change. Omulaba oyo abasinga obungi bwe tufuna ebizibu nga tukwata ku mitwe naye oyo ndooza n'oyo mumulaba ani gw'oyamba asoose n'oyo olaba agezaako enkuba bw'eba etonnya omuntu ava ewaka n'akola ki n'atambula mu nkuba naawe oba ovuga emmotoka n'ogamba bambi omukyalo oyo omukyalo oyo kamutwale omwami oyo kamutwaleko. Lwaki njogera nnyo ku nkuba? Enkuba bw'etonnya
abantu tebazuukuka era bagamba olaba ekkubo nga kkalu n'abavuga emmotoka ogenda okuvuga nga olabe naye ng'obudde bwo tebukola ki tebuyimiridde. ne tugamba nti aspire to inspire before you expire. Bwe mulaba Bogoya oyo akulembeddemu endowooza expirinze. So bwe munaalinda obudde byenjogera ne mubiwayo emyaka emirala 2 mulyoke mubitegeere musobola okubeera nga mu expirinze. So it is now, there is no other time other than now. Courage is contagious. When a brave person takes a stand, the spines of others are often stiffened. Ng'omwana oyo Namaganda tumwongerako nti yavaayo n'ayamba banne newankubadde nga yali mwana muto nti when a courage is contagious, abakulembeze bwe munaayimirira ne mulaga nti church eno ye direction n'abalala bajja kubagoberera. That's what we mean contagious. Mwabasoma ku science contagious disease nti etambula mangu. Naye bwe munaabeera nga temufaayo era temujja kukola ki. N'ekyo abakulembeze muli kikulu nnyo, kitundu kinene nnyo eri obuweereza buno. So you must stand firm. When the problems and challenges of the world kick you, let them kick you forward. Ebizibu bikuba bikube nga bikuzaawa maaso, tebikuza mu kyalo, bikwongerewa bikwongere maaso. Naye binakuba nga bikuza mabega. Olina okulwana ennyo onoonya direction ng'olwana n'omulabe, lwana nga akuba gy'olaga. Naye ate gwe bwe weetoola ne bakuba gy'ova, then it will be a problem. So we should always struggle. Netugamba, the question in life is not whether you get knocked down. The question is how ready to get back and fight for what you believe in. Newankubadde timba kuto embweyo n'embwe ekyakola ki ekyalwana. Anytime omuntu asobola okujja n'agamba abannange n'akuba enduulu kitimba ne kikola ki ne Katonda n'ayamba embwa ne bagikola ki. Naye bwe tulaba ebizibu ne tufotookerera timba n'atumira ebizibu ne bitutwala. So the question in life is how ready are you? Bino challenges ezijja kuggwawo. Ne tugamba nti sometimes you have to take a step back just to save others. Ebiseera ebimu nga abakulembeze bw'olaba nga waliwo omuliro ogukutte, take a step back. Naawe tokoleeza bukoleeza. Kubanga gwe mukulembeze ate gwe okoleeza omuliro. Gwe owa statement ezigenda okukyankalanya buli muntu yenna ate zo talinaako mutwe n'amagulu. Ne tugamba, don't wait to be great in order to do great things. Do things and they will make you great. Mukole ebintu ebijjo bafuula abakulembeze. Twagala mujje wano abantu last time waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa, how can we work with other churches? Meaning that twagala okubeera prototype nti churches endala tubeere nga twagala okubeera prototype church. Omuntu ajja agambe Grace Assembly mukikola mutya bwe mbeera ne programu zino naye temulowooza nti programu zijja kujja eri zibagwire bugwizi. But you have to work it out. A cow does not give milk. You have to milk it. These analogies ne Yesu yazikozesa nnyo ng'asomesa abantu basobole okutegeera. Abava mu Western region mugamba abantu abo bagagga naye abantu abo bakozi. Nali ngenda okukola proposal ey'omukulu omu n'angamba, but do you know cows? Nimugamba, yes sir, I know cows. Nanga, I don't know. I'll take you and you see cows. Come, we go. Ne tugenda. Ne tutambula. Ne tutuuka ekyengera n'agula obucupa bw'amazzi obwo. Naye nga bonna bubwe tekwali kaffe. Ne tugenda. Kati ffe tuli used bw'otuuka Semanyeruka n'oyimirira ne muli emicomo nololo tewali we twayimirira. Twayimirira tutuuse eri mu lukoola ewaabwe ng'alina abaabuuzaako. Nga bwe nkuba munnanga akamane nga musajja tagula byakulya ku kkubo. Musajja ono musajja nga bazibu bano. Ne tutuuka nga tulina lot of mindset yaffe nga nfu naye nga bali mu kutwoza bwongo. Tayogera nga bwe twogera ne mwogera
unnecessary. Abantu abamu bawa information gye bateetaaga. Ne tutuuka nga yalagidde baasaze ente, ate ng'ennyama eri bagisaze twalya ennyama ne tugamba tulya ennyama ya kyeno. Nagamba ffe tetulya nnyama nte zino nkulu, tulya obuto obutanagenda mu ddagala. N'atuuka ne bamutwala mu ka obiki akayumba ke wali, naffe ne batuwa akaffe nga sola yaka bulungi, ne batuleetera flasika z'amata. Olwo ne tutandika okuzuukuka nga musajja nga twadde tulowooza omusajja, ne batugabula bulungi nnyo. Olwo n'atandika otubulya. You know, ebyokugenda nga muli alya ku makubo ago, abantu abo balina toilet wa? Tebalina toilet. Bwe bulwadde bwe mufuna ne mulwala, omaye obulwadde nabwo butukostinga kinene nnyo mu bulamu bwaffe. Olya ku kkubo tomanye baana bayozezza wabiki. N'agamba ekyo n'enkiyiga, n'atugabula ne tulya. Naye ku makya ssaawa 11:30 nga n'omwana omuto azuukuse, era naffe twazuukuka kubanga tuli mulesu, tuli ne tugenda nga bagoba ente. Tebazikama omusana bwe gwaka oba obudde bwe bukya, ziba zitambudde zigenda kola ki? Kulya. Kati ffe tetuli used ku ttaka, tulaba buno obutaka. Olumu nali ntudde n'omwami omu yali ava mu northern Uganda ng'amagulu mawanvu. Ne tumugamba wewe weeyongereko emabega. Naga no, but for us we come from the land where land is measured in square mile. That's why we are very tall. Naye mwe abava mu plots obugulu bumpi bwe muti. You mad. Kakati bali abasajja ente ne bazi obudde ente balina ozikuŋŋaanya mangu ne bazikama. Kati fe abamu tulowooza nti waliyo n'ekidiba gye basena amata. Mata bakikama cururu liite mutampeko ne bagenda nga bagakuŋŋaanya mu ziddaale ne bagaleeta e Kampala. So a cow does not give milk, you must milk it. Kyovula anakugambye mindset change is with you. Gwe mwennyini bw'olina okukola ki? Gwe omanyi nti eki gy'olina okukama. Ne tugamba if you want to be in possession, you must be in position. Bw'obaako ky'oyagala okuba, beera mu eyo ki? Position. Kati mwe muyina position, so you can be in possession of something because you are minister, you are leaders. Mufunye training, first class training. I'm proud of myself. This is good training. Where do you get this? If you are not a minister here, wandibadde obifunirawa eri gy'okolera waigigi. But you have gotten this because you are in position, then you can be in possession of this knowledge. The question is, which position are you in and how are you using the positions that you have? Don't be afraid of going slowly, but be afraid of standing still. Tofaayo kutambula mpola naye weeraliikirire nnyo kasoyimirira awamu. N'olwekyo obwongo bwo bwayimirira wa buli wamu. If you put off everything until you are sure of it, you will get nothing done. We shall learn as we work. As we work, as we learn. Tuwerenga temujja kuwandiika bitabo nti kati kyoyize kiteeke mu nkola. Bwe kinaagaana oyongereko amagezi n'omulala agende ng'akola ki? Ng'ayongezaako. The pen that writes your life story must be held in your hands. Kalaamu ewandiika story yo olina okuba ng'ogirina mu ngalo, togirekera muntu mulala yenna. Ne tugamba the reason why we went to school is not to escape from poverty, but to be equipped with weapons to fight poverty. Kubeera olabye n'abagagga ng'enkya tebazirina. So you must have the equipments. Your network is your net worth. In a deal, the other guy also makes some money, otherwise you will miss. Bwe mubaako kye mukoze muweeko abantu abalala. Temulya sente mwekka. Omuntu bw'obanga akuwadde omulimu muwe sente. Obadde tozirina. Musajja akuwadde omulimu gwa $5,000,000 n'agamba gwa $3.5 nti njagalako akakadde nti kaako. Obadde togulina. Naye mulina omululu. N'agamba nti kakati batuwaddeyo akakadde kamu kitundu mbadde njagalako $5 nti gaago. Tulina kyo nzigyeko. Anyway, nze byentunda ebyange ntunda amagezi, sigamba mu abatunda merchandise ebyamwe bisobola okuba nga bizibu. But it depends.
tusharingeko abantu kubanga abantu babeera attracted. Kyova olaba mu abantu abammwe tebakolagana nammwe kubanga goga hey, that one is my brother even if I don't give ng'awo oli gwatamanyi. Kyova olaba principle omuntu aba ayagala okubeera successful takolagana na bantu be kubanga you misuse the relationship. You don't strive on that. You may not be able to change the direction of the wind, but you can adjust the sails to reach your destination. Tulabe empewo efuwa eddawa. Knowledge is not power, it is action that is power. Gwe ne bwe munaabeera n'amagezi agafaanana gatya nga temulina action, then you are not powerful. Am I making sense? So knowledge is the tree, the words are its leaves, and the action is the fruit. Era omuti bwe gubeerawo nti ogwo muyembe not until gubaza omuyembe ne tugulya ne tumanya tuki. So mubaze bibala ki nga muli wano ku Grace Assembly. Success is not straight. Mubeeramu okugwa kati mbalaba njogera bingi mugamba naye nga nze ngudde ebigwo ebyo ebigoto bifaako. The future is more important than your past. Biri ebyayita bireke genda muki kyobola mwasalawo ne mutwala Yesu ng'omulokozi wammwe. Embrace opportunity. If opportunity doesn't knock, you build a door. Bwolaba ng'omukisa teguliwo guteekawo oluggi wokonkone. Ate si buli luggi lw'oluggale nti luba luggale. Enzigi ezimu bazzaawo nzize bwoti olukwatako bwoti. Twali ewakiseeyo olumu nga tulina workshop nga tulinda nga naye oluggi tulaba wazzeewo conference nga naye si luggale naye nga ffenna tuli awo wabweru naye oluggi luno luggale ogenda tukwatako nga luggule. Some opportunities weeziri naye tetuzimanyi ate buli wonna we tuli waliwo opportunities. Ne tugamba if you see okay, it is you and only you who can build a bridge across your stream, so aim higher. Gwe mwennyini gw'olina okuteekawo kuba tetumanyi kiri mu bwongo bwo. Tetumanyi oba oyagala kubuuka wano oba oyagala kubuuka wa. Katonda ekyo yakikulekera. Don't waste time. So let's not waste time. Life is too short for ifs and maybes. Mubeera mu if I had money, if government come, if the church, if you are, if maybe ffe tetulina kye tukoze nga government ekuteddewo platform ekutedde naye buli mubeera mu if maybe mubikomye gwe kola kyolina okukola mu buki mu busobozi bwo. Tunatera okumaliza. Just like scarcity is the mother of invasion, abundance can be the mother of redundancy. Buli tubeera n'ebintu mu bungi tubeerawo nga tetukola kika tulina sooka tulina obudde bungi bwe twonoona. So that abundance brings redundancy. Tulina a lot of resources. Olaawo lwaki Africa tulina emirembe, tulina emmere nnyingi. Bw'obeera nga tolina mmere ng'ojja wano nga bakuwa emmere ogenda ewa sisitawo because there is a lot of resources. But ebweru omuntu amanya kaadi yange kuliko ssente tekuli sijja kulya, kaadi yange tekuli ssente parking emmotoka tejja kufuluma, kaadi yaweddeko. Ekyo ne kibafuula abakozi. N'olwekyo this redundancy wano gye tulimu ne tulowooza nti tuli peaceful. Omu yagamba nti ignorance is peace. Buli oba nga tomanyi obeera n'emirembe, naye buli lw'omanya toba na mirembe. Naye bw'oba nga awo omanyi tewaliwo obuzibu ojja kutuula, naye bw'oba bagambye nti awo wansi waliwo omusota, buli lw'otuula okeberayo bw'oti. So because we are ignorant, we are very peaceful. So when we fight ignorance, we shall no longer be peaceful. Obeera omaha kati kino kyekiddako. Flowers won't grow in a garden of stones. Ebintu tebijja kumera wali mayinja. Sente zijja kujja wali mayinja. Mikisa tegijja kujja we batagyaniriza. Jijja genda we bagikoze eki we bagyaniriza. Don't measure yourself by what you have accomplished, but what you can and what you should with your ability. Olaba akakuyega ako kasobola okuzimba ekiso ekyo, naye ate gwe omuntu olimu obukuyege bumeka. If you are soft on your body, life will be hard on you. But if you are hard on your body, life will be soft on you.
buli lwe mwewa emirembe enkuba neetonya ne mutazuukuka noyongerako bulangiti neogamba nze nafunye obuzibu sijja kgenda ate kaakati obulamu bujja kukaluubirira. Naye be hard on your body, life will be soft for you. We are about to finish. If in life you don't get what you deserve, you get what you negotiate for. Si buli nti tufuna ebyo tulina okufuna, but and by failing to prepare you are preparing to plan. Mulina okuyiga okweteekateeka. Buli olemererwa okweteekateeka oba otegeka kugwa. If you want to see far, you should endure climbing the mountain. So let us devote ourselves to work. Ecclesiastes, plant your seeds in the morning and in the afternoon, something else to maximize your income. Work, service, sacrifice. Tuberenga tuliko kyetwongerako buli kiseera. The essential question is not how busy you are, but what are you busy at? Kyekikufudde busy. So okubeera nga oli busy, ndi busy, naye ekibuuzo kiki ekikufuula busy? Many people are busy but not in business. Olaba difference between being busy and being productive. So are we productive or we are being busy? Nobeera nga okooye bukooyi naye nga tokoze eki. Success will not lower its standards to us, but we must raise our standards. Not every closed door is locked. I've talked about that. And if you work for the future when you're already in the future, you can't work for the future when you're already in the future. So let's work now. And in conclusion, we are saying that let others lead small lives, but not you. Leka abalala babeere mu bulamu obutategereka neesigwe. Mukitegedde? Let others argue over small things, but not you. Abaleke badde mu busongasonga obwo. Muzungu yasudde golodi mani biki okulira abantu bannange munansonyiwa abawagira emipiira n'abasima Manchester nga munyumya ebintu ebitaba ebibagasa ekitono naye nga bagenda kusoma budget boogedde ku programs ebintu ebitu affectinga. Kati nina wano client wange ali mu US naye alina omwana driver we naye awuliriza amawulire n'amugamba dokita bawogedde bagenda bongeza emisolo ku bintu byonna in the next financial year. Tukiryalinga emmotoka zino ze tubadde tetunaba kugira tuziteekeko ennamba tuzitunde. Dokita luli yali ayogera nange n'agamba omusajja ono naye ng'omusajja omulaba ali productive to the man who is not here. Kati dokita oyo tayagala kuwuliza mu mani ya omusajja ono awuliriza amanyi mukama we kyakola ki kyayagala. Naye mwe emirimu gibabuze muli wano mugamba tewali naye ng'emirimu weegiri kati oyo tosobola mujja kubanga yambulya namugamba kati dokita basomye amawulire gano gagamba dokita kino kiri bwe kiti. Nolwekyo let's not argue over small things. Then let others cry over small hearts but not you. Mwenyiizanyiiza. Last time twayogera ku mize nobeeraawo nga wenyiiza buli kiseera wenyiiza oyina entondo. Ebintu ebimu bijja to challenge you like bwe mutunuulira bwe munaagenda mu philosophy bano abasumba bajja kubasomesa ne mu theology the work of the devil. Sitaani ali buli wamu. Osobola okuba nga olina kyogenda okukola akantu katini nnyo ne kakunyiiza. Eyo sitaani. It's a spiritual weakness that you need to fight. Okubeera nga you are spiritually strong to fight such kind of interruption. Oyagala kuba so let's not ebintu ebitono tebitunyiiza. Tuli bakulu. By the way tetwazze wano kubasanyusa. Kyova olaba nabagambe nze sizze wano kwogera. I have not come here for soft talk. It's a hard talk. So bwe muba mu leadership omukulembeze agaye tukole kino agambye otuuse leeti agambye lwaki osumagira nga njogera. Gwe nagambye nti asumagira teyazzeemu kusumagira omuzimu nagugobye. Okiraba era musanyufu kuba nagenza okulaba nga kiki what's the problem. Olumu onalebo kyofa yansindika okusomesa naye omwami najjanga mutamiivu n'atandika okututawaanya nga nensi ndi mu kutraininga bakulembeze
nensooka nentuna nembabuuza bannaye, mumwe mwenna temuli asobola kugamba mwami ono kusirika? So tuli kuki? Omwami nemugana nonja kusiba, twazze wano train. Omwami yampuliriza n'atuula netutraininga netumaliriza. Yanaga wagambye okunsiba, nze nasirise, owulira nina naye ng'olaba it's just a word is good enough to tell someone So mbadde mbasaba mulekerawo okwenyiizanyiiza, temuli myaka gya kunyiga. You are not babies and that is part of life. Ate buno obukulembeze kati nga mujja kwesanga nti kati nga ffe olumu bwe tubanga tulina bye tukola omuntu ajja kugayanguwa. Nze tubadde tujja wano emmotoka omupiira ne gwadde gulonze omusumaali, naye omusajja agambye munne ayina engeri gy'abadde nga mugamba ayangwe, obat abamu mwagala nnyo obbawa ekitiibwa, mwagala nnyo ebitiibwa ebyo, naye agenze n'amubanga mboggolera, mpa baketi eyo, oli n'anyiiga n'agaana kubanga bamuboggoledde. Nemugaa abantu abakulu tebababoggolera, nze nengenda nenjayo baketi nenjimuleetera, nentunulira idiot. How do you fail to help your friend? Kati enjago bwe najjanga nkuwa omupiira mbu ogukole, olaba madness. I give IQ test every day to see the functionality of people's brains. Ne kati omulayi nga mulaba musiru, oli agambye leeta amugambye whatever. Like sometimes I don't mind about the way I speak because of urgency. Ne mulina one time twalina tutikula container ne bandeetera bakoddomi bange banyambeko kutikula container, ne mbachunga ne bagamba mwangwe. Kakati taata wabe naga gwe tomanyi nti bano bakoddomi bo, ne mugana edda ssebo twazze kukola, baba basazeewo okujja okutikula container wano tugiyingiza, tuli watch time, tewali budde. Kaba bajja kutugira wano, bajja tubala, obuko bujja kubeera eri, kati wano si buko, tuzze kukola wano. Naye mwagala mulina aga amagundi ago mugawaawa tuleko mugatemeka amatabi, gajja bamalira obudde bungi. Kati ojja kulya nga njogedde omusajja oyo olaba kati don't talk about me, take the direction. Let others live their future in someone's hands else, but not you. My life is in my hands, it's not in someone's hands, it's in my hands. So put it, you can't become what you want to become by remaining what you are. Tojja kufuuka ekyo kyoyagala kubeera ng'osigadde ekyo ky'oli. Sikukolimira naye nkubuulira nti bw'onoosigala nga bw'oli ng'olowooza nga bw'olowooza tosobola kukyusa mbeera. N'olwekyo tubeebaza okuba nti mutuwadde obudde okutuwuliriza. Mindset change revolution is a big topic gye mulina okugenda mu exploring, muyige mwongere okwebulira ku bigambo ebyo. Twawadde eddabe ekikwatako presentation, mujja giyitamu eyongere obbayamba. Neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa. Bw'obanga olina ekyobuuza, tukyalinayo eddakika mmeka ziweddeyo? Zaweddeyo banga zaweddeyo, ebongeddeko zaweddeyo dda. Zaweddeyo dda, munsonyiwe ebibuuzo nga 2-3 tugale munansonyiwa, obudde bugenze, ekizibu kya Africa budde ate tubeera wala. Kale naye nga neyanza nnyo okumpa omukisa guno. Mama alina kyagala okwogera. Kazina tukatereddeko.